Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. ఈరోజు మన టాపిక్ differential equations, and it's been a quite long series of MSET. ఇప్పటి వరకు the classes were completely on the complete calculus. This is the last part of calculus. Almost it is the climax of calculus. Differential equations, one of the topic where మళ్ళీ మీరు మీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ మీ మాస్టర్స్లో కానీ again you'll be confronting this topic. So the calculus legacy అనేది it is carried by differential equations, and it is further bifurcated as the partial differential equations and ordinary differential equations. మీరు ఇంజనీరింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత you will be completely studying this differential equations. So this topics it will become the basic for your the other part of the studies, like me higher education lo chala useful untundi. So this is what the first thing which I wanted to say. And next thing, I just wanted to say few more things about this MSET series. Okay, because of the time constraint and everything, first I would like to introduce about myself. My name is Satish. I've done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, so ఈ MSET సిరీస్ అనేది ఐఎమ్ గెటింగ్ ది డిఫరెంట్ కమెంట్స్ ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎలాబరేట్ ద టాపిక్, ఆర్ నాకు వస్తున్న కమెంట్స్ ఏంటంటే ఈజ్ దిస్ PYQs ఎనఫ్. సో ఇలాంటివి కొన్ని ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. బట్ సి within the given span of 1 hour, 1.5 hours, whatever the best possibility that I could actually deliver, సో నేను అదే చేస్తున్నాను. సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే how you can prepare yourself more. Okay, take this as a synopsis, as a basic part, and then try to work it on it. Okay, so ipudu varaku we had approximately some 25 to 30 lectures around. Okay, so every day we had at least an 1 hour lecture to 1.5 hour lecture. Okay, so e time span lo I have to cover all the topics as well as the PYQs. సో మీరేం చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ద లింక్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వీ హ్యావ్ ఎ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. యూ కెన్ సీ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో టు ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద PDF దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద డే. ఓకే, సో అక్కడ మీకు కంప్లీట్ సినాప్సిస్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. ఏదైతే నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నానో దట్ విల్ ఆల్సో బీ అవైలబుల్ రైట్ ఆన్ ద PDF. Okay, so if you have any queries, please do let us know. And again, we'll be having this class tomorrow as well. And I would like to also say something about Sysya. Like Sysya is one such edutech private limited company. Like we are completely starting up with this company with complete IIT and NIT faculty. We are launching this new program for mathematics. It is completely available for 1 year. సంవత్సరం తరపున మొత్తం మీకు ఒక మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ అనేది మేము ఇస్తున్నాము. అండ్ ప్లీజ్ ఇది వీలైనంత వరకు ప్లీజ్ డూ షేర్ అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ పీపుల్ అండ్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే దిస్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 1 year ఈజ్ అవైలబుల్ జస్ట్ ఫర్ 999. అండ్ ఇది కంప్లీట్ కోర్స్ it is available and it is being driven and it is being completely under the guidance of the IIT faculty. So we'll make a complete year this package will be available. And don't you think e package gani na childhood days lo naaku vaste, I think I didn't had access to all this. So it's better that right now in the new era and the modern era of technology oka complete year 1000 rupees ki vastundi ante 999 rupees ki vastundi ante it's a very great thing, right? And inkokati entante mee tuition ki velte ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100 రూపాయల కంటే తక్కువ, నెలకి 100 రూపాయల కంటే తక్కువ. మీరు ట్యూషన్కి వెళ్ళినా కానీ 500 పే చేయాలి మినిమం, ఐఎమ్ సెయింగ్, రైట్? సో అలాంటిది ఫర్ హోల్ ఇయర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ లెస్ దాన్ 1000, లైక్ దట్ ఈస్ 1000 రూపీస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు లెస్ దాన్ 3 rupees per class, right? So grab this opportunity right now. Please do take this offer and share among the community you have. Okay, so let's start the class of differential equations. So ఇప్పుడు we had this discussion on the complete calculus. The final climax of this 12th grade calculus ends at differential equations. Okay, so ఈ differential equations ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, what is the applied part of this, where is the calculus being completely flown,
అన్ని నేర్చుకున్నాం. We started our journey with the limits, then derivatives, then we have went through the whole thing of differentiation, derivatives, applications of derivatives, tangents and normals, increasing decreasing functions. Then we went to integrations, then we went through other applications of integrals, then we went to definite integrals, then right now we are at the junction of the differential equations. So e differential equations anedi especially you will be using in some engineering subjects, like in order to know the fluid flow or any sort of a dynamics of a solid or any liquid. So we'll be using this sort of a differential equation. For example, my physics lo kuda chusuntaru something called wave equation, or you have something called heat equation. Okay, avanni partial differential equations lo vastayi. So this has a wide range of application whenever you are dealing with some sort of a dynamic situations, right? And inkoka vishayam entante differential equations are like polynomials itself. Polynomials lo ela aithe manamu polynomials ante enti, it is in the form of ax power n plus, so I'm just taking an x power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 up to so on, like a1. Okay, this is something like a polynomial. Polynomial ela aithe manam alochistamo, the same way we will be thinking even in the differential equations also. Okay, x place lo em untadante dy by dx, inte teda. Okay, migilinanta same to same. Okay, now you see here a differential equation which involves eppudaina gani, when I'm talking differential equations, it's an ordinary differential equations. Here we have only one independent variable and one dependent variable ippuduna case ki. Okay, tarvata you will be learning something called partial differential equations, adi higher coordinates lo use aitundi. Okay, so whenever you have only one dependent variable and one independent variable, in most of the cases x is the independent variable, x is independent. Okay, and y అనేది డిపెండెంట్, y అనేది డిపెండెంట్. Okay, so whenever you have a differential equation will be of form where it includes the basic ingredient as dy by dx. Okay, ఇక్కడ dy by dx అనే క్వాంటిటీ ప్రతిసారి ఉంటుంది. Okay, now you see here ఇది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, x square into d square by dx square, ఇది డబుల్ డెరివేటివ్. ఓకే, 2 times డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాడు. dy by dx హోల్ క్యూబ్. ఓకే, ఈ d square y by dx square అనేది డిఫరెన్షియేషన్ 2 times. dy by dx అనేది దాని పవర్, అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఆర్డర్. ఓకే, ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ డీల్డ్ విత్ ది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్. ఓకే, కానీ డిగ్రీ ఏంటంటే దాని ఎక్స్పోనెంట్. ఓకే, సో డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, దిస్ 2. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను పవర్ 5 రాశాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది డిగ్రీ. ఓకే, లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది సంథింగ్ లైక్ యూ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ సమ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ 5. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ 5 పాలినామియల్ అంటే 5. Okay, కానీ if you are just focusing on d square y by dx square, the order is said to be 2. Okay, in order and degree గురించి I'll completely give you a description. ఎప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ అంటే if you know what is meant by a polynomial అంటే ఏంటో మీకు అర్థం అయితే, it is very easy to understand what is meant by differential equation. Okay, polynomial అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్ అనేది it's an whole number. Okay, it's an whole number, right? Perfectly a whole number. Whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so whenever you see an exponent, it just be a whole number. Ante 1, 2, 3, 4, 0 ilane untai numbers. -1, -2 alanti undavu, lepte halves alanti undavu. For example, 3x power -1/2 plus 4x square. Is this a polynomial ante? No, it's not a polynomial, because what is the exponent over here? -1/2. సిమిలర్గా ఒకవేళ కానీ నేను ఇలా రాశాను అనుకోండి, dy by dx హోల్ టు ద పవర్ 1/2 ప్లస్ 4. ఓకే, లెట్స్ టేక్ -1/2 dy by dx హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఒకవేళ నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటే తప్పు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బికాస్ ద పవర్ ఇస్ హియర్ -1/2. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ది డిగ్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ఆల్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ should be a whole number. It should be a whole number, and it is specifically you need to define it. Okay, let's see some examples and non-examples of a differential equation. Okay, the next one is the order and degree of a differential equation. Chudandi, ikkada if you can see here there is a differential equation. So what is the order? Order ante entante the highest derivative
అండ్ డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే ఆ టర్మ్ ఉందో హైయెస్ట్ ఆర్డర్ది దాని పవర్ ఎంత అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దట్ యూ సీ ఇస్ 3. ఓకే, ద హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఇస్ 3. సో ద ఆర్డర్ ఇస్ 3. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఏదైతే ఈ టర్మ్ ఉందో దీనికి ఏదైతే ఎక్స్పోనెంట్ ఉందో దాన్ని డిగ్రీ అంటాడు. సో దిస్ ఈస్ ది డిగ్రీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఆర్డర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఒక 2-3 కాంట్రడిక్టరీ థింగ్స్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా 3 అనేది ఆర్డర్, 2 అనేది డిగ్రీ. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 2 కూడా ఉంది, d²y/dx². సో you can also think Anna, like here there is even 3 also, so you can say that the degree of the differential equation is 3. Tappu. Order ఏదైతే ఉందో దాని పవర్ మట్టుకే డిగ్రీ అంటారు. ఓకే, రిమైనింగ్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో దాని పవర్ 100 ఉన్నా కానీ డిగ్రీ 100 అయిపోదు. ఓన్లీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దాని పవర్ వచ్చేసి డిగ్రీ అంటారు. ఓకే, సింపుల్, ఈజీ, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్డర్ ఒక పవర్, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దాని పవర్ వచ్చేసి డిగ్రీ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నాట్ ఎ పాలినామియల్, అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్, నాట్ ఎ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ డెరివేటివ్స్, దెన్ ఇట్స్ డిగ్రీ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి dy/dx cos dy/dx equals to 0. ఓకే, ఇక్కడ you can clearly see it is not in the form of a differential equation. దీన్ని this sort of an equations are called transcendental equations అని అంటారు. So you can just ignore that part for now. So this is clearly not a polynomial. If you try to see in terms of just x plus cos x, this is not a polynomial. కానీ తర్వాత you can even define somewhat more beautiful things. That is, you can define every non-differentiable function as the, even differentiable and non-differentiable, any sort of a function as the series of polynomials. Like for example, it is called the Taylor series or Maclaurin series. Tarvat it defined cheyochu, but still this is not a polynomial as of now. Okay, so this is the one statement which I wanted to say. So dy/dx, this is not a polynomial, hence you cannot even argue what is the order and the degree. ఓకే, ఇలాంటివి కొన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు పాలినామియల్కి ఎలా అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ ది జీరో ఆఫ్ ది సొల్యూషన్, right? You can find the zero of the polynomial. The same way for the differential equations also, we can find the solution. Okay, our solution techniques nenu cheptanu. We are going to deal with the first order and first degree differential equations. Tarvata when you go into the engineering, you will be dealing with the second order and the higher order differential equations ki kuda solutions find out cheyochu. Okay, but right now we have the technology to only find out the first order and first degree differential equations. Okay, so adini elado I'll just say you in the few things. For example, idoka equation undi, a differential equation. So ee differential equation, it's just like a polynomial ki ela aithe solution untundo. For example, I'm just giving you one example. Okavela gaani 4x² minus 8 equals to 0, oka chinna example. So deeniki solution undi kada, 0 of the solution. The same way, even for a differential equation, deeniki kuda oka solution you can actually find out. Okay, so our techniques kuda nenu cheptanu, but for every differential equation, just imagine as a polynomial, daniki kuda hi. So that also you can actually find out using the differential equations. Okay, I'll say you the technique, no worries. Chala simple topic, easy topic. Meek IP board lo koncham difficult ga anpiyochu, but it's actually scoring topic. Okay, yeah. So this is what the general solution of differential equations. So okay, differential equation is there, you will be able to find the general solution of it. So I will say you the techniques, no worries about it. Ante ikkada d²y/dx² plus y equals to 0. For example, meeku, if you know the technique to actually find out what is meant by saying that the solution ante entante, ippudu for example 4x² minus 8 equals to 0, దీని solution enti ante, what do? You will find the value of x such that when you substitute in the LHS and the RHS, when you substitute in the LHS, you will be getting the RHS, right? ade vaadu clear ga ade cheptadu. Okay, so if you take x equals to plus or minus √2, ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 4 into 2 8, 8 minus 8 is 0. So you can say x equals to plus or minus √2 is the solution. Similarly, when you try to actually substitute this function in the differential equations, that time you can actually find, you can say that it is a solution. ఎలా అయితే √2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్ టు 0 అయిందో, the same thing when you try to substitute this y is equals to a cos x plus b sin x in the differential equation, it becomes the solution. So I hope మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఏంటి ఇక్కడ దీన్ని డిరైవ్ చేయండి 2 సార్లు.
2 times you derive is dy by dx first time, d square y by dx square second time, and then ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను. సపోజ్ ఇది మనకు వచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నా క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే లెట్ వెరిఫై వెదర్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a cos x ప్లస్ b sin x ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్. ఇది క్వశ్చన్. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ dy by dx చేస్తాం. dy by dx ఏంటి, డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. a మైనస్ a sin x ప్లస్ b cos x మైనస్ a sin x ప్లస్ b cos x, తర్వాత ఏమైపోయింది మళ్ళీ d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ చేయండి. సో దట్ విల్ బి a cos, సో మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే దీని ఏమైపోతుంది, d by dx of sin x is cos x. సో మైనస్ a cos x మైనస్ b sin x, రైట్, మైనస్ b sin x. సో d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఇది మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, y ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆఫ్ a cos x ప్లస్ b sin x, అంతేనా, a cos x ప్లస్ b sin x. సో ఫైనల్గా నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి, d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ a cos x ప్లస్ b sin x. ఇది వచ్చింది మైనస్ ఆఫ్ a cos x ప్లస్ b sin x. ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y ఓన్లీ కదా, ఇది y కదా మళ్ళీ. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y, సో మైనస్ y. సో కెన్ ఐ సే దట్ d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ ప్లస్ y ఈక్వల్స్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ మై డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇంతే సింపుల్, ఇంతే ఈజీ, ఇలానే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఏ పాలినామియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం వచ్చు అంటే యూ హ్యావ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మోస్ట్లీ విల్ బి యూజింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి ద సొల్యూషన్ దట్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఫౌండ్ అవుట్ ఇస్ కాల్డ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్. ఒక జనరల్ సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్. ఓకే, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒక సొల్యూషన్ గివ్స్ యూ సమ్ ఇన్ఫినైట్ కర్వ్స్, ఒక ఇన్ఫినైట్ కర్వ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు సే యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకవేళ కానీ నేను ఇఫ్ ఐ ట్రై టు టేక్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు just take like y is equals to 2x. Okay, y is equals to, okay, let me just take y is equals to mx. Okay, and if I try to differentiate this, dy by dx is equals to m. Okay, so m అనేది arbitrary constant. So నేను ఏం చేస్తానంటే I'm just trying to just see this garbage thing once. So m place లో dy by dx substitute చేస్తా. y is equals to dy by dx times x. ఓకే, ఇది ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దీని సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ బికమ్స్, ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్, దిస్ బికమ్స్ అండ్ ఆల్ ద లైన్స్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే, లెట్ సపోజ్ మీకు తెలుసు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో, దట్ టైమ్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ దిస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఇదే ఆన్సర్ మీకు మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వైస్ వర్సా ప్రాసెస్. ఇది చేస్తే అది వస్తుంది, అది చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏమంటా అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫినైట్ కర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ ఇన్ఫినైట్ కర్వ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది జనరలైజ్డ్ సొల్యూషన్. కానీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద పర్టికులర్ సొల్యూషన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ కర్వ్ మటుకు నాకు కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటంటే ఒక కర్వ్ అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒక సొల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ వన్ పాయింట్ అని అంట. Okay, so out of the infinite curves there will be one point where it passes, and the solution of this differential equation passes through this one point. For example, I'm just saying it is something like 1,1 ఏదో ఒక పాయింట్. సో దిస్ ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్తే దాని సొల్యూషన్ ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ కర్వ్. అంటే మిగిలిన ఇన్ఫినైట్ కర్వ్స్ని అన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగిలింది ఒక్క కర్వ్. ఎందుకంటే వాడు క్లియర్గా అంటున్నాడు ఏంటి, సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పాసెస్ త్రూ one particular point. So that gives you one sort of a solution. If you are interested in differential equations, meeru definitely you need to refer some sort of a books. Okay, so by end of the lecture I'll say you, but those are like very interesting and very deeply involved research type books alantivi. So I will let you know by end of the lecture, and it is one of my favorite topic when it comes to mathematics. Ordinary differential equations and partial differential equations are the one which you can actually the subject can be penetrated even into the topics of physics as well. So it's one of the most beautiful topic which I like personally. So yeah,
సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇందాక ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సింపుల్, చాలా ఈజీ. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సపోజ్ ఇందాక నేను తీసుకున్నట్టు ఇఫ్ యు సీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఈక్వేషన్ అంటే సమ్ సార్ట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, లేకపోతే యూ టేక్ వన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x square plus y square equals to r square. Okay, so this is some sort of an equation. Okay, ఈ ఈక్వేషన్ ని if I want to find the differential equation of this equation, this apart from this dependent and independent variable, there is something like called r square. Now if you try to remove this r is called the arbitrary constant. దీని ఏమంటారు? ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అంటాడు. ఓకే, సో మొత్తం మన టాస్క్ ఏంటంటే if you can eliminate the arbitrary constants, then you can form the differential equations. ఓకే, ఇంకో టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎన్నైతే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నా అన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. Okay, so how many times you need to derive to get a differential equation of particular equation is number of arbitrary constants. ఒకవేళ కానీ ఒక differential equations లో ఒకటే ఒక arbitrary constant ఉంది, then you need to derive how many times? You need to derive only one time. ఒకవేళ కానీ if I try to take an ellipse equation, x square by a square plus y square by b square equals to 1. Now this is the ellipse equation. ఇక్కడ ఎన్ని arbitrary constants ఉన్నాయి? 2. In order to eliminate two arbitrary constant, I need to derive twice. అర్థమైందా? You need to differentiate it twice. Okay, అదొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేయొచ్చు. If you want to derive, you can derive with respect to x. Derive చేస్తే ఏమొస్తుంది? You can clearly get this will be 2x plus 2y into dy by dx equals to 0. Isn't it? ఇక్కడ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ r square ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. యూ గాట్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎలిమినేట్ ఆల్ ది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ బై రిగరస్లీ యూజింగ్ ఆల్ ద ఈక్వేషన్స్, అంటే మొత్తం ఎలిమినేట్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు డిరైవ్ చేయాలి? 2 times. సో ఫస్ట్ టైం యూ డిరైవ్, సెకండ్ టైం అగైన్ యూ డిరైవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, and then eliminate a and b, then you are able to get the differential equation of a particular equation, right? So this is how a solution of, so we are solution of a differential equation of first order and first degree. As నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరున్న పర్టికులర్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఓన్లీ ది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ dy by dx, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ జస్ట్ dy by dx, y and x అంటే ఇంతే ఒకవేళ ఉంటే, then you can solve it by using some techniques. For example, this is one differential equation, dy by dx equals to y by x. Okay, ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి లేకపోతే which involves only these sort of a parameters, then you can solve the differential equation using some techniques. ఆ techniques మనం elaborate చేస్తాం. Okay, so the first technique that we are going to see is called the variable separable method. Variable separable method అంటే సింపుల్, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి యూజింగ్ రిగరస్లీ ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేస్తే మోస్ట్లీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 to 5 మెథడ్స్. ఒకటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఒకటేమో వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్, ఒకటి ఎల్డిఈ, బెర్నౌలిస్, ఇలాంటివే ఉన్నాయి. వెరీ ఈజీ అండ్ రెడ్యూసిబుల్ టు వేరియబుల్ సెపరబుల్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. సో వెరీ ఈజీ, వెరీ సింపుల్, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ dy by dx is equals to some f of x comma y అంటే ఇలా ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, అన్ని y టర్మ్స్ ఒక సైడ్, అన్ని x టర్మ్స్ ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చుకుంటే దెన్ యు ఆర్ డన్. ఒకవేళ అలా పాసిబిలిటీ ఉంటే పర్టికులర్ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dy by dx is equals to x square by y ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, టాస్క్ ఏంటంటే అన్ని x టర్మ్స్ ని ఒక సైడ్, అన్ని y టర్మ్స్ ని ఒక సైడ్, అంతే టాస్క్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ y dy is equals to x square dx. ఇలా ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే దెన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కుడ్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్. అంతేనా? సో ఒకవేళ అలా పాసిబుల్ ఉంటే, చూడండి అది ప్రతిసారి పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు టేక్ dy by dx ఈక్వల్స్ టు x plus y by something like, I took something like sin x, x by sin x, yeah. So or something like x plus y itself. Okay, I'm just taking x plus y. Okay, dy by dx equals to x plus y. Now ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని మీరు separate గా అన్ని x టర్మ్స్ ఒక సైడ్, అన్ని y టర్మ్స్ ఒక సైడ్ రాయలేరు. Okay, so this is not possible for every differential equation. This is not possibility.
కొన్ని differential equations ki if you can come up with such a way that all the x terms can be brought one side and all the y terms can be brought one side, then it is solved by using the variable supplemental method. ఎప్పుడైనా ఈ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత సింపుల్, తర్వాత స్టెప్ ఏంటి, ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేసేయండి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ y dy, y square by 2, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x square dx, x cube by 3. సో ఏమైపోతుంది, y square by 2 is equals to x cube by 3 plus c. అంతే, అయిపోయింది సొల్యూషన్. అంతే సింపుల్, అన్ని x టర్మ్స్ ఒక సైడ్, అన్ని y టర్మ్స్ ఒక సైడ్, అయిపోయింది, డన్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో the differential equation which are reducible to separable form, అంటే ఎప్పుడైనా కానీ whenever you have dy by dx is equals to f of ax plus by plus c, ఇలా ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు you have something in this format. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు dy by dx equals to x plus y. So this is clearly you cannot bring it in the form of variable separable form. కానీ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు టెక్నిక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే x plus y equals to t అని తీసుకోండి. x plus y equals to t అండ్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. ఎలా అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చేసామో సేమ్ అదే టెక్నిక్. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, ట్రై టు కన్వర్ట్ దిస్ హోల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ dy by dx ఏమైపోతుంది, dt by dx minus 1 అండ్ x plus y ఏమైపోతుంది, t. So minus 1 అటువైపు పంపిస్తే t plus 1. So I have dt by dx equals to t plus 1. అయిపోయింది, సింపుల్. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈజీ, మళ్ళీ వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్లోనే సాల్వ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు జస్ట్ సీ హియర్, సో ఐ హోప్ ఐ గాట్ సమ్ స్పేస్. సో నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి, dt by dx is equals to t plus 1. ఇప్పుడు సపరేట్ రాయండి, అన్ని t టర్మ్స్ ఒక సైడ్, 1 by t plus 1 dt is equals to dx. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేసేయండి. దిస్ విల్ బి log t plus 1, అంతే కదా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by t plus 1, దిస్ విల్ బి log t plus 1 plus x is equals to x plus c. కానీ t వాల్యూ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x plus y, అదే ఇనిషియల్ అజంప్షన్. సో log of x plus y plus 1 is equals to x plus c. Simple, easy, very easy, you can solve. Okay, this is nothing but reducible to variable separable form. Okay, the equations which are reducible to the homogeneous form. Okay, దీనికంటే ముందు ఒక స్టెప్ I just missed. Okay, okay, the next one is the form. Okay, I just missed one. Okay, ఇక్కడ చూడండి, 1 second, see here, homogeneous differential equations, very important. I'll try to add that, homogeneous differential equations. అందరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఇది ఏంటి అనేది, homogeneous differential equations. ఓకే, homogeneous differential equations అంటే ఏంటంటే చూడండి, whenever you have a differential equation which you can actually write it in the form of f of x to the power n, something like, you know, x to the power n into y to the power alpha, ఏదో ఒకటి. if you have some equation in this format, అంటే ప్రతి ఒక్క టర్మ్ ఒక డిగ్రీ సేమ్ ఉంటే, then you can say it's a differential, then you can say it's a homogeneous differential equation. For example, నేను ఇక్కడ చూస్తే dy by dx equals to x square y plus y cube plus xy square. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం హోమోజీనియస్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇది దిస్ ఇస్ 3. ఓకే, దిస్ ఇస్ 3. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మొత్తం హోమోజీనియస్ ఫామ్ లో ఉంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై టు ద పవర్ n, ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత 3, y క్యూబ్ ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత 3, ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత 3. సో నౌ యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ సే దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద హోమోజీనియస్. ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ ఒక టర్మ్ ఎంత ఉంది, 3. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ కన్వర్ట్ y is equals to vx. You can convert y equals to vx. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is a very important and something which you need to actually think about it. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక homogeneous differential equation చూసినప్పుడు, if you can write y is equals to vx, then you should write y is equals to vx. ఇది మీ first step. Okay, then convert dy by dx is equals to, దీని uv ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, v plus x into dv by dx.
ఈ మొత్తం కన్వర్షన్ చేయాలి. వన్స్ యూ ట్రై టు ఇంపోజ్ దిస్ హోల్ థింగ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫామ్. ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ ద టర్మ్ టు బి సేమ్ దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్స్ ఎ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్. ఇమీడియట్గా అది మీ ఆ నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు ఏం రాయాలంటే y is equals to vx or y by x equals to v and then convert this. So these two are important steps. And then ఒక్కసారి అది చేసిన తర్వాత we'll try to solve those sort of problems where you can solve using the variable separable form. Okay, right. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రెడ్యూసిబుల్ టు వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫామ్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఒక చిన్న కన్వర్షన్ బిఫోర్ యూ ఈవెన్ గో టు ద రెడ్యూసిబుల్ టు వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫామ్. దీంట్లో ఏమంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్, ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ స్మాల్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ X ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ Y ప్లస్ కే. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్ వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ X అండ్ క్యాపిటల్ హెచ్. ఓకే, ఇలా వచ్చినప్పుడు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h, k వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వన్స్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద h, k వాల్యూస్, try to just take that h, k and then try to solve the differential equation. This will be in the form of the homogeneous. ఎందుకంటే దీని డిగ్రీ చూడండి ఇక్కడ 1 1 1 1. ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ X అండ్ క్యాపిటల్ Y, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ X అండ్ క్యాపిటల్ Y. కానీ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ క్యాపిటల్ X ఇస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ x మైనస్ హెచ్. దీన్ని ఎలా రీరైట్ రాయొచ్చు? క్యాపిటల్ X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ x మైనస్ హెచ్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? small capital Y is equals to small y minus k. So finally ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ ని you can again transform it to the some sort of g small x comma small y by substituting capital X equals to small x minus h. ఈ టెక్నిక్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి. హాయ్, ఓకే, సో that's not at all difficult. The next most important equation is the linear differential equations. Okay, linear differential equations. Yeah, this is the linear differential equation. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కంటిన్యూస్లీ. ఒకవేళ కానీ ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉంది, dy by dx is plus p of x into y is equals to q of x. If you can write the differential equation in this format, where ఒకవేళ ఈ ఫార్మాట్లో రాయగలిగితే అంటే dy by dx plus p of x అంటే it is a purely a function in terms of x into y. Okay, the coefficient of y is nothing but some function of x. Right hand side complete the q of x. For example, dy by dx plus sin x into y is equals to log x. చూడండి ఇక్కడ p of x ఏంటి? sin x, q of x ఏంటి? log x. ఇలాంటి ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు you need to first find దీంట్లో two ingredients ఉన్నాయి. First, you need to find integrating factor. Integrating factor అంటే ఏంటి? e power integral p of x dx. So this is the first thing you need to find, e power integral p of x dx. Okay, hi everyone, good morning. Integration factor is equals to e power integral p of x dx. First integration factor find out చేసిన తర్వాత now how can you find the solution of the differential equation? That is in the form of y into integration factor is equals to integral q of x into integration factor. అర్థమైందా? సో y into integration factor ఏంటి? e power integral p of x dx is equals to integral q of x into integral factor. Okay, integration factor plus c. ఓకే, సో ఇంతే సింపుల్, ఇంతే ఈజీ. ఓకే, ఐ హోప్ మీ క్లియర్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ సో ఇంకొక వర్జన్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ dy by dx, if we have the differential equation of the form dx by dy plus p of y into x is equals to q of y. సో అలాంటి ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు you will just try to swap the y in terms of x, x in terms of y. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిఫికల్ట్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు e పవర్ ఇంటిగ్రల్ p of x dx, y into integration factor is equals to q into integration factor dx. Okay, so that is one way. ఇంకొక వే ఏంటంటే ఒకవేళ కానీ if you have the differential equation, same sort of a differential equation, dx by dy plus p of y into x is equals to q of y. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ is equals to e power integral p of y dy. సో ఇది ఫస్ట్, ఇందాక ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ e power integral p of x dx, right? Yeah, PYQs I'll say.
PYQs ఇది అయిపోయిన వెంటనే PYQs స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ బి x into integration factor integral of, you will be having q of y into e power integral p of y dy. Okay, so simple. Okay, simple, చాలా ఈజీ. అండ్ ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్, ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ యూ హ్యావ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్, dy by dx plus p of x into y is equals to q of x y to the power n. ఎప్పుడైనా కానీ if you have the differential equation of this format, దీన్ని we can convert into the linear differential equations. That is, you can convert into something of this format, dy by dx plus p of x into y is equals to q of x. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా ఇంగ్రీడియంట్ ఏముందంటే y power n. సో ఈ y power n ని నేను డినామినేటర్లో రాస్తున్నా, ఇట్ సైడ్ రాస్తున్నా, లెఫ్ట్ సైడ్. సో దిస్ విల్ బికమ్ y power minus n dy by dx plus p of x y by y power n. That can be written as y power 1 minus n q of x. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ y power, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టెప్, వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ లెట్ y power 1 minus n equals to t. దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, y power minus n into dy by dx equals to dt by dx. సో ఐ బి యూజింగ్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఒక స్టెప్ ఏంటంటే లెట్ ఇది ఏం చేస్తారంటే, ఈ y power minus 1 minus n ఉంది కదా, y power 1 minus n ని t అనుకుంటా. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ 1 minus n y power minus n dy by dx is equals to dt by dx. ఇప్పుడు చూడండి, సి వాట్ వాజ్ ద కన్వర్షన్, y power 1 minus n ని మొత్తం t అనుకున్నా, ఇప్పుడు ఈ y power minus n dy by dx ఇక్కడే ఉంది కదా. సో దీని ప్లేస్లో if I try to write, so this will become dt by dx, something in terms of dt by dx. ఇది dt by dx అయిపోతుంది. అండ్ ఈ y power minus n ఇదేమైపోతుందంటే, ఇట్ విల్ బి జస్ట్ సమ్ t. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dt by dx plus p of x into t is equals to q of x. ఇదే ఫార్మ్ లో ఉంది, సేమ్ అదే ఫార్మ్ లో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ y, now you have converted to something in this format, p of x into t is equals to q of x. So I hope మీరు క్లియర్ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్. బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ is some way that is reducible to linear differential equation. I hope you are clear, right? Yeah, I will be saying you PYQs. I'll be starting PYQs just in a moment. Okay, the last one is the orthogonal trajectory. దీంట్లో మూడు స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు x square plus y square equals to r square. ఫస్ట్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. So you will be getting something in terms of dy by dx or something like this. dy by dx equals to something, ఏదో ఒక f of x y ఏదో వస్తుంది ఇలా. తర్వాత ఏం చేయండి అంటే, దీన్ని you know that if two curves are perpendicular, then the product of slopes equals to -1. Okay, m1 and m2 equals to -1, right? So dy by dx ni you can write it in the form of, you will be writing it, you will be converting it to minus dx by dy is equals to some f of x comma y. Orthogonal curves అంటే ఏం లేదమ్మా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ కర్వ్, ఓకే, అండ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర, సో వాట్ ఆర్ ద ఆర్థోగోనల్ కర్వ్స్ అంటే, వాట్ ఈస్ అ కర్వ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అట్ దట్ పర్టికులర్ జంక్షన్. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గివెన్ కర్వ్. ఓకే, సో ఒక x square plus y square equals to r square. These are some family of curves of a circle. అంటే దీన్ని if you try to imagine this sort of a circle, ఈ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ విల్ బి సమ్ ఇన్ఫినైట్ సర్కిల్స్ ఇలా. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫినైట్ సర్కిల్స్ అంటే ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రేడియస్, ఆల్ ఆర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ విత్ సెంటర్ ఆరిజిన్. ఈ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కి వాట్ విల్ బి ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ. ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ అంటే ఏదన్నా ఒక కర్వ్ that is every time perpendicular to the given family of curves. So అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఆ స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని కన్వర్ట్ చేయండి, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ కన్వర్ట్ దట్, రీరైట్ dx by dy as minus dx by dy, and then try to find the differential equation. That is the solution of differential equations. అది ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్. సో I just want to put Abhi, can you repeat your statement? TGRJC లో MEC ki CA foundation coaching istara? No, CA foundation right now we are not providing any CA foundation. We are just having a glimpse of the whole thing of EAPCET. Okay, CA foundation kalanti courses we are not still establishing it.
But yeah, right now we are into the course of only the MSET and the JEE. Future lo, we are also having the plans of getting into the JEE as well as NEET, and this is all the right now the plan is. Yeah, thank you for asking. So this is what the whole thing is. Okay, I hope you got it. Okay, dan tarvata we need, so total ga, if I have to say, we have studied about the variable separable method, homogeneous differential equations, linear differential equations, reducible to variable separable, reducible to homogeneous, Bernoulli's equations. Ila 6 methods మొత్తం చదువుకున్నాము. It is simple. వీటిపైన we'll try to solve the problems. Let's start the problems. Okay, see the first question. The sum of the order and the degree of the differential equation is. Okay, ఇక్కడ చూస్తే is this a differential equation? Inka no, because here still it is not like a polynomial. Polynomial lo we cannot accept something like 1/2, 4/3 ilanti undav. So ikkada kuda student 4/3. So what I wanted to do is, ikkada 3 undi, ikkada 2 undi. What is the LCM of 3 and 2? 6. So I will take the power of 6 on both sides. It's still not a sin. Okay, so x into, enduku chestunanante I just want to omit the fractions in the exponents. Okay, as it does not accept that sort of a degree. So nenu em chesta, d square y by dx square, I'll be taking the whole power 6. Okay, so ikkada 1/2 undi, I'll be taking whole power 6. 6 enduku ante I just want to omit these fractions. So 1 plus dy by dx whole to the power 4/3 into 6. Okay, so ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, 3 2s are, so this will become something in the form of 8. So this will become x power 6 into d square y by dx square whole to the power 1/2 by 6, that will be 6/2, which will be 3. Okay, so it is something like 1 plus dy by dx whole to the power 4. ఇప్పుడు చూడండి, what is the highest order you see here? What is the order of this differential equation? The order of this differential equation is nothing but 2. Dani degree anta 3. So the order is how much? 2. So the order is 2 and the degree is 3. Then degree is 3. So what is the total order plus degree? That is nothing but 5. 3 plus 2 is 5. So order of a power, edaithe our differential equation, our different particular derivative undo, dani degree enta, exponent enta is the degree of them. Okay, see the next one. Find the differential equation formed by eliminating the arbitrary constant. So ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు always remember, దీన్ని డబల్ డిరైవ్ చేస్తే మీకు 9 వస్తుంది. Okay, you will be getting, so I'll just try to explain you once. ఎన్ని arbitrary constants ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2. So ఎన్నిసార్లు డిరైవ్ చేయాలి? You need to differentiate it twice. So dy by dx is equals to, if you try to derive this, this will become what it will become, minus 3a sin 3x plus 3b cos 3x. Okay, మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే d square y by dx square, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది ఏమొస్తుంది, minus 9a cos 3x plus 9b sin 3x. Okay, so now if you try to see this, d square y by dx square is equals to minus 9, if you take common, that will be a cos 3x plus b sin 3x. So this is nothing but, again it is nothing but y. So d square y by dx square, ante kada. So if you see here, this is nothing but y, a cos 3x plus b sin 3x, a cos 3x plus b sin 3x. So this is equals to y. So d square y by dx square is equals plus 9y equals to 0. So this is the differential equation that we actually have. Okay, now you see the next one. The sum and order of the differential equation same. Malli em cheyandi, ikkada 3/2 undi. So I'm trying to square on both sides so that I can remove the fraction. Okay, so squaring on both sides చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ హోల్ టు ద పవర్ 2 వస్తుంది. So then I can cancel this 2 and this 2. Okay, so now what can I do is, I can take what is the order I have, 4, and what is the particular degree I have, 2. The answer is 6. Simple. Next, what is the degree of the differential equation? So ikkada degree of the differential equation, మీరే చెప్పండి, how can we find the degree of the differential equation? ఎప్పుడైనా కానీ, whenever you have y cos x dy by dx, you cannot actually find out the degree of the differential equations. Okay, so it is actually not defined. Okay,
The next one, the differential equation for the corresponding family of curves where a and b are constants. Okay, arbitrary constants. ఎప్పుడైనా కానీ whenever you have this a and b to be arbitrary constants ఉన్నప్పుడు what you need to do is you need to generally eliminate the arbitrary constants. So ax square plus by square is equals to 1. So eliminate this. This will be 2ax plus 2by into dy by dx is equals to 0. Okay, so if you can take 2 common, so that will become d. So 2 common తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైపోతుంది ax plus by dy by dx. మళ్ళీ differentiate చేయండి. If you try to again differentiate this, or you can write this in the form of dy by dx. ఇప్పుడే ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి. This will be in the form of minus ax by by. So this will become minus a by b x by y. Minus a by b x by y. Now again try to differentiate this and try to eliminate. Unkokasari differentiate cheyandi. Ax plus by into dy by dx. Ax plus by into dy by dx is equals to 0. మళ్ళీ ఇంకొకసారి differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది a plus b. దీన్ని differentiate చేస్తే ఎంత వస్తుంది uv rule y into d square y by dx square plus dy by dx. మళ్ళీ ఇంకొకసారి dy by dx చేస్తే whole square which is equals to 0. So y into d square y by dx square plus dy by dx is equals to minus a by b. Okay, కానీ ఇక్కడ కూడా మనకి minus a by b వచ్చింది కదా, minus a by b. So this will be in the form of minus a by b. You can write this. If you can rewrite this, this will be y dy by x dx is equals to minus a by b. Okay, y dy by x dx. So ఇది మొత్తం ఎలా రాయొచ్చు y dy plus x dx. So just write it down and try to get the appropriate answer. So you can write this as y dy by x dx. So ఇది నాకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్. సో దీన్నే కొంచెం if you try to rewrite it, then you will be getting the specific answer. Okay, so అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయొచ్చు. Hi. So see this next question. D square y by dx square equals to 0 represents a straight line or a circle or a parabola or a point. Quick గా చూద్దాం. ఒకవేళ కానీ if it is a straight line, the straight lines will always be in the form of ax plus by plus c equals to 0. Okay, it will always be in the form of ax plus by plus c equals to 0. ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. Okay, so దీని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? So this is the straight line equation. Circle equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. That is the another form. Okay, so if I try to take, for example, a straight line, okay, and if I try to do the double derivative of it, so what will happen is if you take any equation, for example, just take a random equation of x plus y plus 1 equals to 0. This is a straight line. Okay, so if you try to see this, so this will be x plus, so if you try to derive this, 1 plus dy by dx plus 0 equals to 0. ఇది ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది d square y by dx square equals to 0. అదే ఒకవేళ సర్కిల్ ఉంటే x square plus y square equals to take some 5 square. ఇప్పుడు దీన్ని డిరైవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2x plus 2y into y dash equals to 0. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you will be getting double derivative కానీ in terms of x and y. So 2 plus, so if you just take 2 times of y dash square plus, then again you will be getting y into y double dash. So దీని చేస్తే you will not be getting specifically d square y by dx square equals to 0 ఇరాదు. So only possibility is only this. Okay, parabola లో y square equals to 4ax, y square equals to 2x, for example. Let's take, so దీని derive చేయండి 2y into dy by dx is equals to some you will be getting 2. మళ్ళీ derive చేస్తే you will be getting d square y by dx కానీ y కూడా ఉంటుంది. So that is the reason I'm actually not putting this one. Okay, so I hope you're clear, right? So see the next one, the differential equation of the family of straight line passing through the origin. Okay, passing through the origin అంటే ఈ లైన్ C family of curves ఎలా ఉంటాయి? This will be all family of lines. So this will be in the form of y is equals to mx. అంతేనా? So this will be in the form of y is equals to mx.
So try to differentiate this. How will it will be? So dy by dx differentiate చేయండి, eliminate the arbitrary constant. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో eliminate that arbitrary constant. So m differentiation of x is 1. So m place లో dy by dx రాయండి. So y is equals to dy by dx into x. Okay, y is equals to dy by dx into x. So I have the answer to be C, option C. Okay, clear? See, the family of curves represented by the general solution y dash equals to y by 2x. Ippudu we are just going little more forward. Ippudu let's try to understand what exactly he's saying. dy by dx is equals to y by 2x. ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? We have studied about separable method, reducible to variable separable method, and we have seen homogeneous, reducible to homogeneous, we have seen linear differential equations, Bernoulli's equations, ఇలా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చూసాము. So how do you solve this? Simple. First ఏం చేయండి, can you bring all the x terms to one side, y terms to one side? Yes. So you can write 1 by y dy is equals to 1 by 2x dx. So దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. So integral of 1 by y, దీన్ని ఏమంటారు? log y. Integral of 1 by x, this will be log x plus c. Okay, log x plus c. So you can take this as log c also, it doesn't matter. So ఇది ఏమైపోతుంది? y is equals to, so you can just write 2 log y is equals to log cx. 2 log y is equals to log cx. So from here 2 log y is equals to log cx. From here you can write y square is equals to cx. Y square is equals to cx అనేది a graph. This is nothing but the parabola. This is nothing but the parabola. This is nothing but a parabola. Right? This is nothing but parabola. So ఎక్కడైతే parabola ఉందో అది మన answer. Next, see here the differential equation of the simple harmonic motion is given by x equals to a cos nt plus alpha. What is the differential equation? So simple ikkada x equals to a cos nt plus alpha. Okay, so ikkada a and n are some arbitrary constants. So మనం ఏం చేద్దాం అంటే differentiate చేద్దాం first. dx by dt. Okay, so దీన్ని differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది? minus a sin nt plus alpha. మళ్ళీ differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది? d square x by dt square is equals to and nt plus alpha into n. అంతే కదా? into n. So you have again, okay, మళ్ళీ differentiate చేయండి. This you will be getting minus a n, మళ్ళీ ఇంకొక n వస్తుంది. Okay, we'll just write that. This, what is the differentiation of this? This will be nothing but cos nt plus alpha into n. into n చేస్తే ఇక్కడ minus a n square cos nt plus alpha. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే minus n square a cos nt plus alpha, దీన్ని మొత్తం ఎలా రాయొచ్చు? a cos nt plus alpha ని you can just write this in the form of minus n square. This you can write this in the form of x. So d square x by dt square is equals to minus n square x. So then you can just write it as d square x by dt square plus n square x equals to 0. Plus n square x equals to 0. So it's option B. Okay. So see the next question. The differential equation of the family of curve y is equals to ax plus 1 by a. దీన్ని ఎలా differentiate చేస్తారు? Try to differentiate this. So you will be getting dy by dx equals to a. So again if you differentiate x, that will be constant and this will be this thing. So ippudu what is he asking? What is the degree of the differential equation? So once you have found the differential equation, what then degree enti ela find out chestaru? So dy by dx is equals to ax plus 1 by a. I got dy by dx equals to a. So ikkada em cheyandi, dy by dx is equals to a place lo dy by dx రాయండి. dy by dx into x plus you can just write this as 1 by dy by dx. Okay, 1 by dy by dx. Or sorry.
So this is nothing but y. Okay, so ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, y into dy by dx is equals to LCM చేస్తున్నా, dy by dx whole square into x plus 1. So what is the degree ఇక్కడ? Degree ఏంటి ఇక్కడ? We have the degree to be 2. Degree is equals to 2. So we are done till this point. Okay. Okay, so the answer is 2. That is, the answer is 2. Okay, so ikkad nunchi we'll try to solve how to find the solution of differential equations. Ippudu varaku we were just trying to solve what is the order, what is the degree. Ippudu nunchi let's try to hold how can you find the solution of a differential equation. So ikkada chudandi, you have x dy minus y dx. So ila undi, so I'm just taking x dy minus y dx, x dy minus y dx is equals to under root of x square plus y square dx. X square plus y square dx. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, ట్రై టు బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చూస్తే ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఈచ్ టర్మ్? వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఈచ్ టర్మ్? టర్మ్ ఒక డిగ్రీ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ డివై, ఇక్కడ టర్మ్ ఎంత? 1. ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్, దట్ విల్ ఆల్సో బి 1. y square root, that will also be 1. So ప్రతి ఒక్క టర్మ్ కి డిగ్రీ ఎంత? 1. So don't you think this is a homogeneous differential equations, right? So ఎప్పుడైనా ఆ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు టేక్ y equals to vx. అదొక చిన్న అబ్జర్వేషన్ బిఫోర్ యూ ఈవెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఏం చేయండి, మళ్ళీ y equals to vx అలా తీసుకోండి. దెన్ యూ రైట్ dy by dx equals to v plus x into dv by dx. ఈ రెండు కన్వర్షన్స్ క్విక్ గా చేసేయండి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్, x dy is equals to y plus under root of x square plus y square into dx. Okay, so now you have dy by dx is equals to y plus under root of x square plus y square by x. So దీని ఎలా రాయొచ్చు? y by x plus, so you can take under root x square కామన్ తీసుకుంటే ఏమైపోతుంది? x times 1 plus y by x whole square by x. I can cancel x. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయండి, dy by dx ప్లేస్ లో v plus x into dv by dx, v plus x into dv by dx, and y by x ప్లేస్ లో you just write this as v. ఓకే, ఇది మొత్తం v అనుకోండి, దీని కూడా v. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? v plus x into dv by dx is equals to, మీరు చూస్తే, so this will be y by x is nothing but v. So v plus under root of 1 plus v square. So ikkada I can cancel this v and this v, and then now I can write, so I can bring all the v terms to one side. dv is equals to 1 by x dx. Okay, so what is integral of, so apply integration on both sides. What is integral of 1 by under root of 1 plus v square? It is nothing but log of v plus integral of 1 plus, so this will be log of v plus under root of 1 plus v square is equals to log x. You can write log cx. Okay, అర్థమైంది కదా? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by 1 plus x square is tan inverse x by a. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by under root of 1 minus x square is sin inverse x by a. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by under root of 1 plus x square by a, actually it is sin h inverse x by a, or you can write it as log x plus under root of 1 plus x square, or the next one is integral of 1 by under root of 1 minus, x square minus 1 is nothing but the log of x plus under root of x square minus 1, and one more thing is integral of 1 by under root of 1 minus x square sin inverse x by a. Yeah, anni cover this. So this can be written as log 1 plus, so if you take log, so this can be cancel, and v can be written as y by x plus under root of 1 plus y square by x square is equals to cx. So now you can just rewrite this in the form of y plus under root of y square plus x square. So x not side pumpiste, it will be cx square. So I have this format. So cx square, I think the answer will be option A. Okay, so I hope make clear. ఎప్పుడైనా కానీ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్, ఒకవేళ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్లో అంటే టాలీ చేసుకోండి. వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయొచ్చా, లేకపోతే హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషనా? ఒకవేళ హోమోజీనియస్ అంటే అన్ని డిగ్రీస్ 1 ఉన్నాయా? సో ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద రెడ్యూసిబుల్ టు వేరియబుల్ సపరబుల్ ఆర్ రెడ్యూసిబుల్ టు హోమోజీనియస్,
తర్వాత ఏం చేయండి, థింక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. dy by dx plus p of x into y is equals to q of x. dy by dx plus p of x into y to the power n is equals to p of x into y is equals to q of x into y to the power n. Bernoulli's equation form లో ఉందా? So any of this one format లో ఉన్నప్పుడు you try to solve. See the next question. So వీడు అడుగుతుంది ఏంటంటే what is sin y by x form? Okay, so first convert చేసుకోండి. dy by dx is equals to y by x plus x by x will be 1, so this will be again tan y by x. చూడండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ it is in the form of 1 1 1 and you can now convert into the form of y is equals to vx. సో ఒక్కసారి y is equals to vx ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే, సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. ఫాస్ట్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి. సో y by x ప్లేస్ లో v రాయండి. v plus x into dv by dx is plus tan v. Okay, so I can cancel v. Now you can bring all v terms to one side. So 1 by tan v is equals into dv is equals to 1 by x dx. So 1 by tan ni, can I write it in terms of cot? So this will be cot v dv is equals to, so I should be writing log x. So that will be integral of, so I'm just taking here integral of 1 by x dx. So integral of cot v enti, what is integral of cot? Integral of cot x dx, that is something but log of sin x, isn't it? Log of sin x. So this will be log of sin v, and this can be written as log x plus log c. Ala kuda rayachu kada. So log cx, and this can be written as log sin v. So sin v can be written as sin y by x. So log తీసేయచ్చు is equals to cx. So what is he asking in the question? What is sin y by x? So you can cx. Simple question, chala easy question. Meeku emana doubts unte please do let me know in the comment section, and I hope you are following the lecture, right? So chudandi question ela solve cheyachu anedi. Okay, every time don't rush with the solution. Ikkada chudandi sin y cos square y minus x secant square y dy. So definitely this cannot be solved. Matlab you cannot, it's a little complicated if you try to solve using the variable separable method. You can solve even by variable separable method as well, but it involves little more calculation. Or you can convert into the differential equation, LDE form lo kuda convert cheyachu. So let's try to see. First we'll try to write in the form of, you could choose the, it is all in the form of p of x into y. Okay, we'll write it in the form of dy by dx, or can we solve? Okay, let's try to write it first. Let's try to put directly in the form. Okay, p of x into y, p of y into x. Okay, we'll write it in the form of dx by dy. ఎందుకు dx by dy లో ఫార్ములా రాస్తున్నా అంటే, ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమం మొత్తం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dx by dy, what am I getting? We'll try to see. Sin y into cos square y minus x secant square y by tan y. Okay, now you can write this whole thing in this format, right? చూడండి dx by dy separate గా రాయండి. sin y into cos square y by tan y minus x secant square y by tan y. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే, now you can write it in the form of dx by dy plus p of y into x is equals to q of y. So ఈ టర్మ్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. Try to bring in the left side. So this will be written in the form of dx by dy plus x secant square y by tan y is equals to, ఇది ఏం రాయొచ్చు, sorry, you can write it as sin y into cos square y by tan y. Sin y into cos square y by tan y. So ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఏం రాయొచ్చు, this you can write it as dx by dy plus secant square y by tan y into x. So sin y, tan y ni sin y by cos y, so that will become sin y gets cancelled, so this will become just cos cube y. I hope ఈ calculation clear. Sin by cos రాయొచ్చు. ఇప్పుడు this is in the form of dx by dy plus p of y into x is equals to q of y. So ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది, LDE ఫార్మ్ లో. Okay, so this is q of y into x is equals to, one second,
So this is in the form of dx by dy plus p of y into x is equals to q of y. So what is the integration factor over here? Integration factor is e power integral secant square y by tan y dy. So this will be, చూడండి, tan y ని differentiate చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఏమొస్తుంది? secant square y. So that is nothing but integral f dash of x by f of x. So that will be log of tan y. Isn't it? Direct రాస్తున్నాను. So e power log of x is nothing but log x. So that will be tan y. So that will be nothing but tan y. So final గా నాకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది? tan y. సో ఫైనల్ గా నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? tan y is equals to integral of q of y. So integral of q of y ఏంటి? ఇక్కడ cos cube y into ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? మళ్ళీ tan y. అంతేనా? సో cos cube y can be written, so cos cube ni ela rayachchu, din sin ni tan ni sin by cos, so I will be getting cos square y into sin y dy. So again this is in the form of integral f of x whole to the power n into f dash of x. Ikkada f of x enti cos y, kan cos y differentiation enti minus sin, so I am taking minus here, so minus sin y dy. So this can be written as, ఇప్పుడు చూడండి, f of x whole to the power n, n ఏంటి ఇక్కడ 2, so cos, so if you try to directly integrate this whole thing, so that will be minus cos cube y by 3 plus c, and this is nothing but x tan y. X tan y is equals to minus cos cube y plus c. X tan y minus cos cube y plus c. So anni okasari if you try to rearrange, okay, if you try to rearrange, anni rearrange cheste, so 3x tan y plus cos cube y alantidi ekkada unda, 3x tan y plus cos cube y, ikkada try to rearrange, so ikkada emayipotundi 3x tan y cos cube y ni ila iskoste plus cos cube y, and 3c ni malli constant kindane treat cheyochu. 3c is again a new constant, so we have c itself. Okay, so the next question is dy by dx equals to 2y square plus 1 by 2y cube minus 4xy plus y. So దీన్ని ఎలా how can I rearrange this is, can I write it in the form of dx by dy? ఎందుకు అంటే, why am I doing this? Just see it in the moment. So 2y cube minus 4xy plus y by 2y square plus 1. Okay, so ఇక్కడ నేను separate రాయొచ్చే దీన్ని. So if I try to see this, so what can I take common here? I can write this in the form of 2y if I take common, so that will be, so this will be 2y square plus 1. So if I take 2y common, if I just take, okay, just try to focus on these two terms, 2y cube plus y, okay, minus 4xy 2y square plus 1 dx by dy. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని separate రాయండి. సో dx by dy ఇక్కడ ఏమైంది? 2y cube plus y by 2y square plus 1 minus 4xy by 2y square plus 1. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, I can take y common. If I take y common, I'll be left out with 2y square plus 1 by 2y square plus 1 minus, what you can write this? You can write this as, you can just write the same thing, minus 4y by 2y square plus 1 into x. So ఈ మొత్తం differential equation ni, if you try to see here, I have converted the whole differential equation into the format. చూడండి ఇక్కడ dx by dy plus 4y by 2y square plus 1 into x. So I can cancel 2y square plus 1, 2y square plus 1. I got this. So this is in the form of dx by dy plus p of y into x equals to q of y. Okay, now ikkada what is the integration factor? Integration factor is nothing but e power integral 4y by 2y square minus 1, 2y square plus 1, 4y by 2y square plus 1. So if you try to integrate this, this will be log of 2y square plus 1 e power log of
So this is nothing but again 2y square plus 1. Okay, I got the integral factor to be 2y square plus 1. So finally I got the answer to be x into integral factor is equals to, what is the q of y? I have y into 2y square plus 1. ఇప్పుడు దీన్ని తొందరగా ఇంటిగ్రేట్ చేసేయండి. 2y క్యూబ్ వస్తుంది. 2y క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? 2y పవర్ 4/4 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ c. సో ఫైనల్గా నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? x times 2y square plus 1. So this is the final answer. X times 2y square plus 1. So if you try to rearrange, this will be 2xy square plus x is equals to y power 4/2 plus y square by 2 plus c. Ani rearrange cheyandi, edaithe option lo undo that will be your right answer. Okay, so see the next question, xy dash by 2x e power minus y by x plus y. So this is again in the form of a differential equation, homogeneous differential equations. Enti? So dy by dx, din ela rayochu? X by x is nothing but 2 e power minus y by x plus y by x. So y by x equals to v. So y equals to vx. So dy by dx equals to v plus x into dy by dx. Ade convert cheyandi. So this will be written in the form of 2 e power minus v plus v plus x into dv by dx. So you cancel v, and now you try to bring all the v terms to one side, all the x terms to one side. So this will be 1 by x dx, 1 by x dx. So 1 by x dx, and dv you can write it as, so you can just put here 2 as well, and e power minus v ito వైపు వస్తే పైకి వెళ్తే it will be e power v dv. Okay, now you try to integrate. Integral of e power v is e power v. Integral of 2 by x is nothing but log x, so that you can write it as e power v 2 log x. E power v 2 log x. Okay, v is nothing but y by x. So this will be 2 log x plus c. So try to see the appropriate option. 2 log e power y by x is equals to log cx. So this will be the right answer. So e power y by x e power 2 is equals to 2 log mod cx. So you can be, this will be this answer. Okay, simple question. So you can just take this as plus log c, whatever it is. So this can be written as 2 log mod cx. So e power y by x. Okay, so this is the right answer. So see the next question, the particular solution of the differential equation. So ikkada man adugutunna endante general solution kaadu, particular solution. So particular solution ela find out chestaru? 1 plus y square minus, so that will be dx minus xy dy equals to 0. Okay, so now you can write this as 1 plus y square is equals to so 1 plus y square dx is equals to xy dy. Okay, xy dy. ఇప్పుడు నేను ఎలా రాస్తానంటే dy by dx is equals to, you can write this as 1 plus y square by xy, or you can bring all the x terms to one side. Simple. So variable separable method lo rasandi. So this you can write this as 1 by x dx is equals to y by 1 plus y square dy. Now you try to integrate this. So integral of 1 by x is nothing but log x integral. So then just multiply this. So log of 1 plus y square. So this can be written as log x plus 1 by 2 log 1 plus y square plus c. Okay, so you have finally this sort of an equation. So idi chuste you have something like x equals to x square. Okay, let's try to rewrite this. So 2 log x, 2 inside this koste, so this will be log of c times 1 plus y square. Okay, so this I can write it as x square is equals to c times 1 plus y square. Okay, so this you can rewrite this as x square c plus cy square. So x square minus cy square equals to c. Okay, so ఇది ఏంటంటే whenever you have this sort of an equation, this is in the form of a parabola. Then చూడండి, x square by c minus y square by 1 is equals to 1. So this is in the form of x square by a square minus y square by b square equals to 1. So this is nothing but the equation of hyperbola. Sorry, it is in the form of hyperbola. So answer is the part of hyperbola. Okay, so see the next question.
the general solution of the differential equation, you have this x square dy minus xy y square. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ హోమోజీనియస్లో ఉందా లేదా డిగ్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ డిగ్రీ అంతా 2, ఇక్కడ ఎంత డిగ్రీ 1 + 1 2 y స్క్వేర్ డిగ్రీ అంతా 2. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఫార్మాట్ వచ్చినప్పుడు ద థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు ఇమీడియట్లీ యూ నీడ్ టు షిఫ్ట్ యువర్ మైండ్ టు ద హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఎక్స్ స్క్వేర్ dy is equals to xy minus y square dx. So dy by dx రాసేయండి డైరెక్ట్ గా is equals to xy minus you can just write this in the form of xy minus y square by x square. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే take y equals to vx and take the simple conversion, take y equals to vx, dy by dx equals to v plus x into dv by dx. మొత్తం కన్వర్ట్ చేసేయండి. సో dy by dx ప్లేస్ లో రాసేయండి y plus v plus x into dy by dx, y ప్లేస్ లో vx రాసేయండి. సో దట్ విల్ బి vx square minus v square x square, vx square minus v square x square by x square v plus x into dv by dx is equals to, you can cancel x square x square x square, so that will be v minus v square v plus x into dv by dx. So cancel this and v. So మిగిలిందల్లా వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ 1 by v square dv 1 by minus 1 by x dx. So that will be v power minus 2 dv. So that will be v power minus 2 plus 1. So that will be v power minus 1 by minus 1. So this will become minus log cx. And this quantity, so minus minus gets cancelled. So this will be 1 by v log cx. So 1 by v nela raichu y by x. So that will be x by y. So x by y is equals to log cx. So appropriate options is x by y is equals to log cx. X by y is equals to log cx. So this you can write it as x by y is equals to log cx, or you can take log x plus c. So log x y. So ఏదైనా appropriate option చూడండి. I think it would be this option. So ఒక్కసారి rearrange చేస్తే మీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది. So accordingly the answer would be this. Okay, so you can just write this as log x plus c. So this you can rewrite this in the form of x by y is equals to log x plus c. So this can be written as x equals to y log x plus c1. మళ్ళీ అదే ఆన్సర్. సో ఎనీవే ద వే దట్ యు ఆర్ టేకింగ్, ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్స్లో ఏమైపోతుందంటే ద ఆన్సర్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మైట్ నాట్ బి ద సేమ్ థింగ్. బట్ చూడండి హౌ హీస్ టేకింగ్ దట్ సి. Okay, he's taking log c or he's just taking c. Accordingly the answer might differ. Okay, but ultimately it is one and the same. Okay, everything represents the same. The next question is dy by dx equals to x plus y by x minus y. Now if you try to see, this is in the form of again homogeneous differential equations. Okay, ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే దీన్ని చూడండి, ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత 1 1 1 1. సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా, x కామన్ తీసి డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ dy by dx is equals to 1 plus y by x by 1 minus y by x. ఇలా రాసేయచ్చా డైరెక్ట్గా? Now if you try to see, this is again in the form of a homogeneous differential equations. Now I can write this as v plus x into dv by dx. Same method again. This will be equals to 1 plus v by 1 minus v, and x into dv by dx is equals to 1 plus v by 1 minus v minus v. So if you try to take all the LCM, 1 plus v minus v plus v square. So 1 plus v minus v plus v square. So 1 minus v. So this will be x into dv by dx. So now you can take all the LHS and RHS. So 1 minus v by 1 plus v square. So 1 minus v by 1 plus v square dv. This is nothing but dv is equals to, you will have 1 by x dx. దీన్ని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. 1 by 1 plus v square minus v by 1 plus v square dv is equals to 1 by x dx. So integrate this and take 1 by 2 2, and then now you try to integrate. Now you will be getting, what is this integral of 1 by 1 plus v square is tan inverse v. This is nothing but log of 1 plus v square is equals to log x. So tan inverse v minus 1 by 2 log 1 plus v square is equals to log x. Okay, so try to see that.
So convert this tan inverse v is equals to y by x. So log x, you can write it as log cx also. So you just send that 1 by 2 log 1 plus y square by x square plus log x. So ikkada log x తీసుకున్నాడా log cx తీసుకున్నాడా, so he has taken just x. So it will be so this you can write it as x square plus y square log, this will be under root ఇలా ఉంటుంది. So tan inverse y by x, so 1 by 2 a log b can be written as log a power b. So అక్కడి నుంచి under root వచ్చింది. So this will also be x square, so plus log x, okay, plus log x plus c. Okay, so log under root of log m, log a plus log b, it is log mn. Log m plus log n is log mn. So ikkada, so log under root of x square plus y square by x. So ikkada e log x will get cancelled. So tan inverse y by x log tan inverse y by x log x square plus y square by x gets cancelled. I hope మీకు ఆ స్టెప్ క్లియర్ అనుకుంటా. సో అక్కడ ఏమైపోతుందంటే log of x square plus y square by x వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే again you will be multiplying log m plus log n is log mn. So that can you can multiply by x. So akkadi nunchi cancel అయిపోతుంది. So this will be nothing but tan inverse. So this will be under root also. Tan inverse y by x plus ante. That is the answer. I hope you followed this. Okay. Inko 2 problems. 1 plus y square x. So ఎప్పుడైనా కానీ tan inverse అలాంటివి వచ్చినప్పుడు it is mostly like in the form of linear differential equation. సో అదే ఫార్ములా రాయండి. సో dy by dx equals to e power tan inverse y అంటున్నాడు. సో we will write in the form of dy by dx. Okay, we'll just try to see what we can do. 1 plus y square. Okay, we will send this to other side. So e power tan inverse y minus x into dy by dx. Okay, so ipudu if you try to see if you can write it in the form of dy by dx in ala rasa. So if you can write it in the form of dx by dy, so ఇది ఏమైపోతుంది dx by dy. So I'm shifting this dy by dx to the left hand side, and this is written in the form of e power tan inverse y by 1 plus y square minus x by 1 plus y square. So bring everything to the left hand side. ఇదంతా తీసుకుంటే ఇది ఎలా ఫామ్ లో ఉంటుంది, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్. సో ప్లస్ 1 by 1 plus y square x e power tan inverse y by 1 plus y square. Now this is in the form of dx by dy plus p of y into x is equals to q of y కదా. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, e పవర్ ఇంటిగ్రల్ 1 plus y square, that will be e power tan inverse y. సో ఈ యొక్క ప్రాబ్లం చాలా క్విక్ గా చేస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ e power integral 1 by 1 plus y square. So this is nothing but again in the form of linear differential equation e power tan inverse y. So final గా మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి, x into ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి e power tan inverse y is equals to integral of what do you have, p of y, what do you have, q of y. So that is nothing but e power tan inverse y by 1 plus y square. E power tan inverse y by 1 plus y square into e power tan inverse y plus c. So that will be in the form of e power 2 tan inverse y plus 1 plus y square dy plus c. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే let tan inverse y, substitution method, tan inverse y equals to t. So that time it will be 1 by 1 plus y square dy equals to dt. So అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. x into e power tan inverse y, let tan inverse y equals to t. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ మొత్తం 1 plus 1 by 1 plus y square dy will become dt. So this will become e power 2t. Okay, substitution method డైరెక్ట్ చేస్తున్నా. So this will become e power 2t by 2, e power 2t by 2. Okay, I hope it clear. ఇక్కడ e power 2t by 2. So this is x into e power tan inverse y. Okay, e power 2t by 2 plus c. T and t is nothing but I assume to be tan inverse y. So e power 2 tan inverse y by 2. Okay, so x into e power tan inverse y is equals to, I have, 1 second. Okay,
Okay, I try to solve adi erase ayipoinattundi, but if you have found this, you can directly write the answer over here. Okay, so x into e power tan inverse y is equals to tan inverse y, so you'll be getting some answer in that. So here I have e power 2 tan inverse y, e power 2 tan inverse y by 2, e power 2 tan inverse y by 2. So దీన్నే మళ్ళీ సాల్వ్ చేయండి, so you will be getting some of the option. Okay, I hope this is very clear and very easy. దీన్ని ఆప్షన్స్ లో వెరిఫై చేయండి. So the last one, this is in the form of reducible to variable separable form. Now reducible to variable separable form అంటే ఎలా చేయొచ్చు? Take, so this is in the form of dy by dx is equals to ax plus by plus c. So this can be done to variable separable. ఏం చేయండి? Let 4x plus y plus 1 equals to t. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. 4 plus dy by dx is equals to dt by dx. So then you can write dy by dx is equals to dt by dx minus 4. Okay, so now you can write this dy by dx as dt by dx minus 4, and 4x plus y plus 1 you can write it as t square. So dt by dx minus 4 is equals to t square. Now dt by dx is equals to t square plus 4. So 1 by t square plus 4 is equal into dt is equals to dx. So this, if you try to integrate, this will be 1 by a tan inverse x by a is equals to x plus c. Okay, so దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? tan inverse 4x plus y plus 1 by 2, మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, I'm substituting back, is equals to 2x plus 2c. You can write it as c itself, right? Now this is tan inverse x. Now what particular solution అడుగుతున్నాడు, it is passing through y of 0 equals to 1, అంటే x 0 ఉన్నప్పుడు y 1 ఉంటుంది. He's asking the particular solution. So substitute చేయండి, x 0 ఉన్నప్పుడు y 1. So 1 plus 1 is 2, 2 by 2 is 1. So that will be tan inverse 1. Tan inverse 1 is equals to 2 into 0 is 0. So tan inverse 1 is pi by 4. I hope we clear it. So I got tan inverse 4x plus y plus 2 by 2 is equals to, you have 2x plus c. 2x plus c. Okay, so at x equals to 0, so tan inverse, this will be 2 plus 2 is 4, 4 by 2 is 1. So tan inverse 1 is equals to 2 into 0 plus c. So c is equals to pi by 4. So once I have the value of c to be pi by 4, now I can find out the value. Tan inverse 4x plus y plus 2 by 2 is equals to, this is actually c is equals to pi by 4, x equals to 0. So this will be equals to pi by 4. So this will be 2x plus pi by 4. 2x plus pi by 4. So now you can write this as 4x plus y plus 2 by 2 is equals to tan pi by 4 plus 2x. So just try to, furthermore do the calculation, and ఒకసారి మీరు చూస్తే you may be getting some of the answers. Okay, so ఆ calculation part మీరే చేయండి. Okay, I hope you followed. Okay, so I'm trying to end my lecture here. So we have completed my entire calculus till here. Okay, again we'll be meeting tomorrow at 11:30 as well. Not tomorrow, రేపు క్లాస్ లేదు. Again we will be meeting on Monday at 11:30. So till then, follow us, and as we are starting this new mathematics series for 999, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే please do let them know. From grade 3 to 10, it is 1 year program available for just 999. Already 11th and 12th ki already seats అయిపోయాయి. So it is available from grade 3 to 10. If anyone is interested, please do let them know. Sisya is providing for the entire complete academic year of 25-26, and it has been completely under the guidance and under the teaching of the mathematics faculties from the IIT itself. So వాళ్ళు మిమ్మల్ని direct గా they will be guiding you for the entire year, right? This is available for 999. Link will be there in the description, and మీరు directly enroll చేసుకోవచ్చు using the scanner, right? And please do like, share and subscribe to our YouTube channel as well, and download the Sisya app on the Play Store. And again, please stay tuned, and thank you so much. Again, we'll meet on Monday. Thank you.